مرحبا، كيفكم متابعين الحلوين؟ مثل ما شفتوا ببداية الفيديو، اليوم اخترت شخصيتين من تعليقاتكم حتى أصنعهم بالصلصال الفوم. صراحة التعليقات كانت كتير كيوت وما قدرت أقاوم هالشخصيات، فقررت أنفذهم خطوة بخطوة بطريقة سهلة ولطيفة. ويمكن تعليقك يكون بالفيديو الجاي إذا نزلت على التعليقات وكتبت أي شخصية بدك إياها أو أي فكرة حابين تشوفوها بالفيديوهات القادمة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. وهلأ خليكن معي تابعوا الخطوات وخلينا نشوف النتيجة بالنهاية.
وهلأ وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكون الشخصيات عجبتكم وحبيتوها، وكتبوا لي بالتعليقات أي شخصية حبيتوا أكتر، البطبوط أو البطة. كتبوا لي لون الشخصية تحت بالتعليقات، حطوا قلب أزرق أو قلب زهري. وإذا حابين أعمل شخصيات أكتر من اختياركم كتبوا لي أفكاركم بالتعليقات، وممكن أختار تعليق بالفيديو الجاي. وهيك كانت النتيجة النهائية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك حتى نوصل لعائلة أكبر. أشوفكم بيوم جديد وفيديو جديد. سلام.